Hello, people of the internet. Good morning, good afternoon, good evening, and a happy Tuesday to you all. We have got lots of content to get into. Well, not a lot, but long contents to get into. And this is a very exciting one for me indeed. Because it's not often, actually, on Mujin services when my personal bias within a group gets to go on the show. Today, my bias, Miss Wendy. Oh, love Wendy so much. But she is the latest guest on the Mujin service, my favorite K-pop related interview show on the interwebs and on Korean television. There's two things guaranteed in the Mujin services. The music is going to be great, and the conversations are going to be even better. And as someone who absolutely adores Wendy's vocals, I think she's such a charming artist, super likable personality, and just I love Red Velvet in general. And to have her on the show like this, even though I feel like I'm going to know a lot about her already, I bet I'm going to learn something new. So, enough stalling, let's get into it. DJ, roll the intro. Two admin things. One, this is a KBS show, and if you know how these usually go, the thumbnail is going to be plastered over, I think it's on that side, right? If you want to watch the uncovered version, it's going to be in the description. You'll find a link to it. You can watch along with me over there. It'll be the same thing, just without the thumbnail over it. If you want to watch the original without me waffling over it, iCard in the corner, also in the description down below, there will be a link to it. And two, I'm hoping my internet's going to be okay. I learned that the album listener for the Chill Kill album I did yesterday got blocked after I hit upload because YouTube doesn't tell you until it goes live sometimes. And I'm re-uploading a chopped version of that in the background. So I'm hoping the internet will be able to handle uploading and then also downloading whatever I'm watching over here. If we run into some technical issues, we'll work through it and I'll fix it in post and things like that. But that's enough waffling from me, Miss Wendy. Episode 88 of Mujin Service. Let's get into it. Get the cursor off the screen. It feels like it's been so long since I've heard her sing on her own like this. Oh, get smooth that one time, Wendy. Also, this is gonna be really cool. It's two MCs talking back and forth with each other because, of course, Wendy was part of 최상의 라이브로 최고의 만족을 드리는 리무진 서비스. 오늘은 SBS Young Street, right? 반갑습니다. 반갑습니다. wendy 씨 정말 반갑습니다. 정말 반갑습니다. 저희 리무진에 오신 걸 진심으로 환영합니다. 예전에 제가 네. wendy님 없는 wendy님 라디오 프로그램 맞아요. 게스트 맞아요, 그렇죠? 네, 그때 그래서 문자를 주고받았던 기억인데 맞아요. 맞아요. 이 프로그램을 제가 하나도 빠짐없이 다 챙겨보고 있어요. 그래서 리무진 서비스 전부 다요? 네, 다 챙겨보고 있거든요. 그 정도로 너무 좋아하는데 이제 나오셨을 때 제가 저 좀 불러주세요라고 얘기를 하고 싶었는데 진짜 네. 그걸 못했었거든요. 제가 그때 아마 한번 나와달라 요청을 드리지 않았어요? 네, 맞아요. 나와주세요 막 이렇게 말씀해 주셨던 기억이 있습니다. 그럼 그렇게 이제 그때 얘기도 나누고 보기만 하시다가 직접 이렇게 나와 보시니까 좀 어떤 것 같으세요? 촬영장이 이렇게 돼 있는 줄 몰랐고요. 그죠, 맞아요. 대부분 예상을 못 하세요. 네, 아니 근데 너무 분위기도 너무 좋고. Already, this is very nice. 너무 I 좋았어요. love the 그래서 솔직히 조금 떨리긴 하는데. I love the kind of dynamic going on already. 않을까.
아유, 네. 물론이죠. 자, 오늘 이렇게 탑승하신 이유이기도 하죠. 네. 레드벨벳이 드디어 새로운 활동을 시작하게 되었습니다. 네. 저도 개인적으로 되게 기대를 많이 했거든요. 네. 많이 I 기다렸어요. found out yesterday when I was uploading stuff. I didn't realize 네. 와우, 어떤 곡인지 birthday was last year. I thought it was this year. 6년 만에 정규 3집으로 이번에 컴백을 하는 거거든요. 그래서 아까 방금 전에 들려드렸던 곡은요. 7킬이라는 곡이고요. 이 7킬 하면 7킬이 뭐야? 라고 생각이 드실 수도 있는데 이 뜻은 정확한 뜻을 말씀드리면 네. 갑작스럽게 고요를 깨트리는 어떠한 존재로 이 7킬로 인해서 이 나의 세계가 okay. 뒤바뀌어 버렸다라는 그런 뜻을 담은 곡이고요. That's very cool. 희망적이면서도 양면성이 되게 담긴 그런 매력적인 곡입니다. 양면성을 네. 가지고 And that 있는 explains the sudden 스토리가 brightness in the chorus. 굉장히 네. 되게 기대가 되는 앨범인 것 같습니다. 자, The album, spectacular 이번 by the way. 앨범도, Spectacular 이번도 album. So much fun. 이번엔 레드벨벳이 어떤 모습을 보여줄까 굉장히 너무 많이 기대가 되는 것 같습니다. 그리고 오늘 웬디님의 라이브 서비스 선곡들도 굉장히 기대가 I'm kind of hoping we 되는데 get a musical number here and there because I know she was part of a musical today or recently as well. 이번 선곡의 기준이 저희 이번 앨범 자체가 약간 성장에 대한 내용들이 되게 많이 담긴 앨범이에요. 네. 그래서 돌이켜 봤는데 연습생 때가 막 떠오르더라고요. 아, 네. 네, 그래서 연습생 때 내가 어떤 곡들을 연습을 했나 하면서 이제 곡을 추리다 보니 이제 오늘 불러드릴 곡들로 네. 이렇게 추리게 되었습니다. 아, 굉장히 좋습니다. 너무 궁금한데 바로 듣고 싶어요. 첫 번째 First 라이브 service, 서비스 어떤 first 곡을 service. 들으셨어요? 첫 번째 곡은 박지윤 선배님의 환상이라는 아, 곡입니다. 이게 딱 그 뭔가 듣기엔 쉬운데 부르기엔 어려운 그거에 정말 딱 어려워요. 정석인 노래잖아요. 정말 어렵고 저도 연습생 때는 솔직히 완곡을 해봤던 적이 없는 곡이에요. 아, 그래요? 네. 좋습니다. 바로 들어보도록 하겠습니다. 네. 네. I quite like how easy the conversation is between the two right now. It's like you can kind of tell the like DJ experience is coming into play for Wendy. It's like the conversation is so smooth and so clean. It's like usually that first bulk of interviews, it can be like nervous. The guest can be a little bit nervous. Didn't feel that at all. 우리 다시 예전처럼 말해요. 서로를 가졌던 이유만으로 너무도 행복했던 그대여 지금 행복한가요? 그 사람이 그렇게 해주나요? 아니면 그대 내게 돌아와요? I love that the emotions feel held back a little bit. It's not letting the power just roam free. 그대 떠난 걸 헤어졌다는 걸 혼자라는 걸 난 믿을 수가 없는 걸 저 문을 열고 걸어 들어오는 그대 모습만 아직도 떠오르는 걸 아직도 Sustained chord back into the home key. It's my favorite chord sequence. But for the song itself, and specifically Wendy, you lose the vocal power, but you don't lose the vocal texture and the vocal color. Lovely. So lovely. 저 문을 열고 걸어 들어
Now we're getting some power involved. Wendy, Jesus Christ. I shouldn't be surprised. I shouldn't be surprised by it, but I am every single time she does something like this. That long taper off at the end. Even all the way back down at the bottom with minimal power, even all the way at the tippy top where she's belting, all the long held notes, they don't get clipped off. They're nice and rounded off at the end. They just kind of taper off. So nice. 일반 시청자분들께서는 웬디 고음 쩐다, 뭐 웬디 감정선 미쳤다, Ooh, 뭐 technical 여기서 talk. 그칠지 몰라도 제 주변 전공생들한테 물어본다면은 경지에 이르렀다라는 표현을 할 수 있는 보컬리스트시구나 이런 생각이 들었습니다. 기본기가 너무 좋아서 정해진 플레이가 되는 사람들을 보면은 한 프레이즈가 끝나요. 그럼 이 다음 프레이즈 넘어가기 전 딱 중간 박에 호흡을 마시는 사람들. 웬디 씨가 연주하시는 데 있어서 계속해서 딱 그 프레이즈와 프레이즈 딱 중간 지점에서 호흡을 하시길래 노래를 굉장히 잘하시는구나라고 생각이 들었어요. 감사합니다. 네. 언제부터 And the technical 음악에 talk 관심이 begins. 저는 And the origin 음악 story 없어요. begins. 왜냐하면 저희 아빠께서 그 예전부터 음악을 되게 많이 접하게 해주셨어가지고 유치원? 초등학생 때부터 뭐 브라이언 맥나이, 머라이어 캐리, 뭐 내한 공연 왔다 하면 막 네. 데리고 가주시고 아 진짜요? CD랑 LP판이 저희 아빠 방에 가득 Oh, hell 있었어요. yeah. 그 정도로 어렸을 때부터 부모님 영향이 컸었어서 음악을 되게 많이 들었었습니다. 네. 그 캐나다에 있는 토론토에서 네. 학창 시절 Shout out the Canadians out there in the world. 합창단도 하시고. 네, 맞아요. 콰이어. 네. 뭐 2년 Members 연속 up north. 올해 보컬상, 네. 뮤지션상 막 이런 거 다 네. 석권하셨다고 들었는데. 네. 전부 밴드 맞나요? 같은 것도 막 하고 플룻도 하고 색소폰도 하고. 그럼 당시에 커서 음악인이 되는 게 꿈이었던 거예요? 예전부터 가수가 너무 꿈이었는데 To have this much musical 힘들다. talent. 가수는 안 된다. 공부가 제일 쉬운 길이다. 근데 뭐 공부도 되게 잘하셨다고 들었는데. 네, 좀 어렸을 때는. 좀 찼어요? 어렸을 때. 어렸을 때는. 그래요. 또 근거가 있으니까 어머니 아버지가 아쉬우셨겠죠. 근데 제가 하지 말라면 계속 하고 싶은 그런 거 있잖아요. 그렇죠. 청개구리 마냥. 그래서 막 옷장에 들어가서 혼자 네, 막 노래 연습하고. 진짜요? 네. 공부를 하다가 음악으로 턴을 하게 된 어떤 계기가 뭐였어요? 유튜브 같은 곳에 이제 노래 영상 같은 것도 제가 어떻게 하는지 모르니까 네. 사진 전공하는 친구라던가 네. 이제 영상 취미로 전공하는 친구들이 네. 야 그럼 내가 해줄게 해가지고 같이 뭐 찍고 해서 저는 그냥 거기서 노래만 하고 해서 이제 계기로 이제 혼자 녹음을 Shout out the homies. Shout out the homies out there. 자연스럽게 그냥 음악을 네. 할 수 있게 된 네네네. 주변인들의 도움을 많이 받았나요? Get you friends like Wendy had starting off. 아이돌에서도 관심이 있었던 건가요? 사실 아이돌에 대해서는 잘 몰랐어요. 이제 오디션이 있던 게 한 1년에 2번? 3번 정도밖에 적었네요. 없었는데 이제 내 친구가 이제 같이 가자. 나 하는데 같이 가줘 해서 갔는데 계기가 너무 긴 거예요. 네. 그래서 그동안 저 혼자 할 수 있는 게 없잖아요. 네. 친구가 그럼 같이 그냥 I wonder if 재미있게 that's changed 좋아하니까 같이 보자. nowadays. Getting 전 more like 준비한 게 없는데 네. 춤도 아예 Canadian 제가 하는 artists. 거라고 리듬 정도? 박자 맞추는 정도? 그래서 오케이 해서 서울의 달을 서울의 달이라는 노래를 불러주세요. There it is. 너무 자연스럽게 얘기를 했는데 Didn't even need to pull the trap card. It just went whoop. 오늘 밤 바라본 저 달이 너무
Ow. 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 네. 아 이런 스타일이시구나. 네. 다시 불러보니까 좀 어때요? She's 제가 워낙 so 목소리가 이렇게 얇지 않았었거든요. unnecessarily cool with it. Like, I love how she makes it so classy, so sassy. It makes it sound so nice. 이런 식으로 막. 네. 네, 그런 식으로. Because I want her to do it more. 지금처럼 정확하지 않았어요. 근데 지금은 좀 저만의 스타일을 좀 찾은 느낌? 지금 많이 정리정돈도 됐고 조금 만족하는 느낌. 아, 좋습니다. 네. 자, 그럼 바로 네. It's like she has no business being that smooth with it and just making it seem so easy to make it that easy and that smooth. 웨트니 휴스턴의 I have But I want her to do it more. 해봤습니다. 저 진짜 also- 좋아해요. 아 그래요? 네. 진짜 좋아하는 곡이에요. 진짜 디바송 중에 네. 제일 좋아하는 노래거든요. Song choices so far 진짜 are really good. 집중해서 들을 거예요. 아니에요. 진짜. 집중하지 선배님, 마시고요. 감사합니다. 뒤에서 들으시면 오케이, 좋습니다. 바로 가볼게요. 네. 네, 휘트니 휴스턴의 I Have Nothing, 웬디 씨의 두 번째 라이브 서비스입니다. Hold on. Buckle up, get your seatbelts on. Also, as always, shout out Hyesung on keys, holding it down one time. Again, all the phrases are held nice all the way to the end. Plenty of color, plenty of emotion, lots of elasticity. Just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I would hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's nowhere to hide. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms. Oh, she's so good. How does she do it? Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. If I don't have you, I just can't help but get lost in her voice, you know? if I don't have you. Like, there are some really good vocalists out there, even in third gen as well. Not many can do it at the level she does it at. You break down my walls with the strength of your love. Oh, I never knew love like I've known it with you. Will the memory survive? Wrap it up, it's over, it's over. Can hold on to. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I'll hold back again. This passion inside can't run from myself. There's nowhere to hide. Your love I'll remember forever. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. The little dynamics she has, where she lowers volume, where she increases volume, is so meticulously placed. I have nothing, nothing, nothing. Don't make me close
Oh my god. Throwing some grit in there too. Genuinely, this might have been, in terms of pure volume, the loudest performance on any Mujin service ever. That was loud. And you can feel the volume. 예! Oh, 아, 좋다. I'm sweating after that. 이제 휘트니 휴스턴의 노래는 머리알 캐리의 노래는 그 다음 디바인 셀린 디온의 노래는 우리 세대한텐 올드팝이 됐어요. 네. 올드팝이라고 불릴 만큼 예전 것을 우리가 머리로는 이해를 해도 따라할 수 없단 말이에요. 왜냐면 이미 기존에 배우는 기본기가 그때와 너무 다르기 달라서, 때문에. 네. 근데 그걸 구사하시는 게 이게 저는 못해요. 근데 막 Share my heart 그 heart하고 그 Share my life. 네 아무튼 몰라요. 내가 못하니까 답답하네. 아 들려줘서 감사합니다. 아닙니다. 감사합니다. 아 사실 이게 고음 스킬이 어느 정도 받쳐줘야 네. 잘 소화할 수 있는 곡이잖아요. This also might be the first time that I've seen Mujin struggle to articulate something like that. That's really cool. 비욘세의 Love on Top이 있었다. Oh. 근데 이걸 왜 안 하셨어요? 제가 그리고 연습생 때 좀 더 많이 연습을 했었던 곡이라 더 빠져들고 싶었어요. 그 연습생 때 그때 기억을. 좋습니다. 네. 근데 이미 제가 궁금해 버려서 Love on Top 불러주세요. 네. 알겠습니다. I saw this circulating on like YouTube Shorts and Twitter and stuff, or I guess X, right? You're the only one I see. Come on, baby, it's you. You're the one that gives you all. You're the one I can always call. When I need you, make everything stop. Finally, you put my love on top. Oh, come on, baby. Put my love on top, 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 top. You put my love on top. Oh, come on, baby. You put my love on top, 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 top. My love on top. 예! Damn. 아 너무 좋다. I do kind of wonder 잘하십니다. what would have happened had she done that 부럽습니다. instead of Whitney Houston. 제가 갈 길입니다. 그 웬디 씨가 음악적으로 도전한 게 꽤 많아요. Because that song goes on forever and ever. But you don't care that it goes on forever. 부른 적이 있는 그 곡, 존 레전드와의 듀엣곡. 네. 존 레전드와 만나서 합을 맞췄던 건가요? 노래는 아니었고 네. 그냥 저는 전에만 들었는데 조혜정님께서 먼저 녹음을 하셨는데 테이크를 한 번인가 두 번 만에 하시고 끝내셨다. 레전드네요. 저는 한국에서 The streets remember this song. 미국에서 뮤직비디오를 촬영을 했거든요. LA 갔는데 거기서 새벽 4, 5시까지 다시 재녹음을 했어요. 진짜 고생하셨겠네요. 네네네네. 근데 좋았어요. 네. 잘 나왔으니까. 그건 맞아요. 진짜 잘 나왔어요. 잘 나와야 진짜 오는 게 중요하니까 어떻게 너무 존 레전드님도 제가 언제 그렇게 또 다시 해보겠어요. 근데 반대로 존 레전드 씨가 언제 웬디님이랑 뭘 아유 해봤어요? 아닙니다. 너무 좋았죠 저는. 자, 벌써 마지막 순서까지 I wonder how her musical 벌써요? went. 네. 오늘 저와 함께 한 시간 좀 어떠셨어요? 너무 오늘 즐겁고 뭔가 소원을 하나 이룬 느낌? 다음에 또 기회가 I know she was like 또 성장했다고 on a roll 느꼈을 때 for a musical, but I didn't really see much from it. 열려 있다면 언제든지. 왜냐면 제가
하고 싶었던 리스트가 또 있었어요. 아 그래요? 네, 그럼 아직 이번에 못했거든요. Oh, she's ready to go. She's locked and loaded. 또 하고 싶은 거 더 늘어 있을 것 같은데. 네, 맞아요. 아니, 그러니까 아직 하고 싶은 리스트 아직 그것도 못했어요. 아 그래요? 그러면 이제 마지막 서비스 듀엣 서비스 시간인데요. Okay. 우리가 오늘 어떤 곡을 준비했는지 말해주세요. I mean, I already know this is gonna be 네, great. 오늘 준비한 곡은 박정훈 선배님의 오늘 같은 밤이면 준비했습니다. 이 곡을 선곡해 주신 이유가 있나요? 또 이 It's a song I don't know. This will be fun. 많은 분들이 보시고 들으시고 하는 만큼 옛날 좀 노래로 또 돌아가서 추억에 또 젖어보면 좋지 않을까 해서 이 곡을 한번 선곡을 해봤습니다. 좋습니다. 네, 박정훈 오늘 같은 I am curious to hear 씨의 듀엣 서비스. What kind of Mujin's like smooth, almost caramelly voice is gonna sound like with his very unique tone, with Wendy's mega range and mega power. Where's the meter? There it is. 감으면 그대 곁에 있는 것 같아 하지만 그대 숨결 느낄 수 없고 무겁게 나를 누르는 이 빈 공간에 끝없는 방황으로 나를 이끄네 They both kind of share characteristics in that they don't really clip off long held notes. They really give it the full length that it has on paper, which is very nice. Give me all of the two-part harmonies, you two. Whoa. And the sudden break, it just slow it down, drop the song. They both all have like very similar vibratos too. Pretty wide oscillation. Oscillation, that's not the right word. But like the pitch of their vibrato is very similar. Nice wide vibratos. Let it twinkle back down. Oh my goodness. Okay, look. We have done a lot of Mujin services here. I don't know how many we've done,
but we have done a lot. There have been ones where I knew absolutely nothing about the artist and fallen in love with them. There have been others where I've known the artist for a little bit and I've fallen more in love with them. There's been some where I'm very familiar with what the artist is capable of, and I'm still surprised by what they do. This falls in that third category because Wendy, for me, if we're talking about female vocalists specifically from like third gen, and like there are a lot of talented power vocalists out there, power vocalists specifically. But for me, when I think of a third generation like power vocal, my brain immediately goes to three people. Jung Soyeon from Laboom, Xion of Dreamcatcher, Wendy. They all, for me, are kind of like the Mount Rushmore of the third gen female power vocal for me. Wendy has always had this really powerful high voice that pierces through the clouds into the stratosphere, and she's got a range to match that as well. And essentially, that was just like further established through all of this. But that doesn't mean that whenever I listen to it, I'm used to it. Because every single time I listen to Wendy sing in the way that she does, it always catches me off guard. And I've known about Red Velvet for years at this point. And every single time I hear a Wendy project, I'm always gobsmacked by how awesome it is, how good it sounds, how emotionally like impressive it is. And she's got so much soul and emotion when she sings, and it doesn't really matter what the genre of song is. Like we had some older classical Korean pop music in here. We had Western diva music. We had a very modern pop song throughout all of this. Every single time, Wendy never skips on the emotion and on the passion whenever she's singing. And you can see it in her body language when she's singing it. It doesn't matter if it's like a little snippet of like the Love on Top segment where it's just like 30 seconds of a song, or whether it's the full-length Whitney Houston one, or whether it's a little teaser of Chill Kill. Whenever she gets into her singing mode, everything about her body locks into that singing mode. And the final product that comes out of it is spectacular. And this isn't meant to like be a diss on other companies' vocalists and things like that, but genuinely, especially on Mujin's service, the SM vocalists have been nuts. As I'm thinking back to like, I've got Wendy in mind, I've got Xiaojun in mind. Trying to think back on Winter's episode because I don't remember too much of that one, but just like using those two as an example, Xiaojun and Wendy, just listening to them sing, I lose track of what I want to say because I'm so distracted by how they're singing. And specifically with Wendy, I already knew Girlie could sing. I've known she can sing for a long time. In fact, one of her songs, Like Water, from her solo project, is one of the few songs that has made me cry on first listen. It was so pretty. And the whole situation around what was going on with Red Velvet and with Wendy prior to that project dropping, right? That's the power she holds over me as like a musical enjoyer. And that's never going to go away. She's just got me dialed in as like a listener that she can sing anything and I am going to be immediately on board with it. Like she could appear on Pink Fong and do some like kids cartoon song and I will be on board with it. She can do, like she made a feature on the Kunst album a little while ago and I was so locked into that. In fact, her being a feature on it was one of the main reasons why I checked out the album in the first place, and I really enjoyed that album. It can be her solo projects like her Like Water era, which was spectacular. It can be her as a radio DJ.
it doesn't really matter where she's in it. I'm going to be tapped in with Wendy. And if she continues to do stuff like this, I have no reason to stop being tapped in with her. Man. I need to wrap this up before I go on an endless tangent about why I love Wendy so much. But that is it from me today. Thank you all for watching along with me. Hopefully you enjoyed it as much as I did. One last request from me today: let us work together as a community to bring a little bit of extra happiness back into the world, whether it be, checking with your friends and family, holding the door open for somebody, or even picking up a piece of trash off the street. Just one small act of kindness that may brighten up someone else's day to day. And know that wherever you are in the world, should you ever be going through a tough time in your life, for whatever reason it may be, even though I'm just some guy on the internet who waffles about music in his free time, know that I will always be a friend, an ally, and a shoulder to lean on whenever you need me. So take care of yourselves, take care of each other, spread the love, and I'll see you next time. Bye-bye.